En attendant tous ces beaux discours, je plaçais M.PLO Lumumba parmi les grands panafricanistes. Mais maintenant, en attendant son discours sur la situation en RDC, on voit tout de suite qu'il est du côté de Kagame. Il épouse son idéologie. Il est son fan. Il est exactement comme Kagame et Museveni, qui insultent les occidentaux dans les grands forums pour paraître panafricanistes, alors qu'en réalité, dans les faits, ils sont des négriers et des house niggas des occidentaux. Ils apparaissent panafricanistes le jour et dégainent leurs épées la nuit pour massacrer les Africains. Étant un grand intellectuel africain, et ce monsieur Lumumba ignore-t-il l'horreur de Kagame dans les génocides au Rwanda et au Congo, avec plus de 10 millions de morts? Ignore-t-il l'horreur de Kagame et de Museveni dans ces tragédies des pays des Grands Lacs? Avec son calibre intellectuel, a-t-il droit de l'ignorer? On voit bien que Lumumba est du côté de la balkanisation du Congo. Il vient de multiplier par zéro toute sa rhétorique panafricaniste du passé. Est-il vrai que M. Lumumba est un érotique qui se bat à côté de Museveni pour l'installation de l'empire Himatutsi? Est-il vrai que M. Lumumba a des contrats juteux avec l'armée du Rwanda à Kigali? Dans la même ligne, c'est avec inquiétude que je me souviens du récent discours honteux et irresponsable de Thabo Mbeki sur la RDC. Est-il vrai que Thabo Mbeki a été offert une belle maison à Kigali au Rwanda? Avec de tels intellectuels et de tels politiciens, comment voulez-vous que l'Afrique ait la paix? Comment voulez-vous que l'Afrique avance? Vous devez savoir une chose. Kagame et son régime ont atteint un point de non-retour dans leur descente aux enfers. Vous ne réussirez jamais à relever Kagame, mais Kagame réussira à vous faire descendre dans sa fosse. Avec mon expérience, je réalise de plus en plus que finalement, on peut tout acheter. Ça dépend du prix. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais alors, combien Kagame ou Museveni ou Ruto ont-ils payé au prof Lumumba et à M. Thabo Mbeki? L'Afrique sera libérée non pas par les chercheurs des contrats juteux, mais par les chercheurs de la vérité. Mais où sont-ils? Non, laissez-moi pleurer. Laissez-moi pleurer pour le Congo et pour l'Afrique. Hearing all his beautiful speeches, I place Mr.PLO Lumumba among the great Pan-Africanists. But now, hearing his speech on the situation in the DRC, we immediately see that he is on Kagame's side. He embraces his ideology. He is his fan. He is exactly like Kagame and Museveni, who insult Westerners in major forums to appear Pan-Africanist, when in reality, in fact, they are slave traders and house niggers of Westerners. They appear Pan-Africanist by day and draw their swords at night to massacre Africans. Being a great African intellectual, is Mr. Lumumba unaware of Kagame's role in the genocides in Rwanda and Congo with more than 10 million deaths? Is he ignoring the role of Kagame and Museveni in these tragedies in the Great Lakes countries? With this intellectual caliber, does he have the right to ignore it? We can clearly see that Lumumba is on the side of the balkanization of the Congo. He has just multiplied by zero all his past Pan-Africanist rhetoric. Is it true that Mr. Lumumba
is a nihilistic who fights alongside Museveni for the establishment of the Hutu Empire? Is it true that Mr. Lumumba has juicy contracts with the Rwandan army in Kigali? In the same line, it is with concern that I remember the recent shameful and irresponsible speech by Thabo Mbeki on the DRC. Is it true that Thabo Mbeki was offered a beautiful house in Kigali, Rwanda? With such intellectuals and such politicians, how do you expect Africa to have a peace? How do you want Africa to move forward? You must know one thing. Kagame and his regime have reached a point of no return in their descent into hell. You will never succeed in raising Kagame, but Kagame will succeed in bringing you down into his pit. With my experience, I realize more and more that ultimately you can buy everything. It depends on the price. It is sad, but it is like that. But then, how much did Kagame or Museveni or Ruto pay to Mr.PLO Lumumba and to Mr. Thabo Mbeki? Africa will be liberated not by the seekers of juicy contracts, but by the seekers of the truth. But we are there. No. Let me cry. Let me cry for Congo and for Africa.